Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատող բարեկամներ, եթերում Սփյուռք Հայրենիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Պողոս Arakelyanն եմ եւ ձեզ եմ միանում Լոս Անջելեսից եւ ինչպես արդեն դուք գիտեք, մեր թեման, մեր նյութը այս հաղորդաշարի շրջանակներում միայն վերաբերվում է Հայրենիքին եւ Սփյուռքին, պարզ եւ հասարակ։ Եւ այսօր ես պետք է միանամ մի անձնավորության հետ, որը ներկայացնում է դիրեկտորն է, ուրեմն Armenia Tree Project-ի եւ բավական երկար ժամանակ է, որ մենք իրար հետ համագործակցում ենք, աշխատում ենք եւ իրենց միջոցով իմ կազմակերպությունը Legacy Partners ապահովագրությունը արդեն կարողացել է հասցնել տնկել բավականին ծառեր, 1400-ից ավելի երևի ծառեր Հայաստանում Արմավիրի շրջանում, իրենք որպես կազմակերպություն 6 միլիոնից ավել ծառ են հասցնել տնկեն Հայաստանում Եվ այս կազմակերպությունը բարեգործական մի ընկերություն է, մի միություն է, որը որ նպատակ է դրել իր համար իբրև կարևորագույն հայրենաշինության առաքելություն Հայաստանում էկոլոգիական մեծ փոփոխություն բերելու եւ կարող եք արդեն երևակայել, որ 6 միլիոն ծառը Հայաստանում տնկել եւ ուրեմն նաեւ դրանց խնամքի մեթոդները, որպեսզի նրանք կարողանան դիմակայեն եւ այլն, դա մեծ հայրենաշինական աշխատանք է։ Շինությունը միայն քարից եւ տուֆից եւ այլն տարբեր բաներից չի լինում։ Հայրենաշինությունը առաջին հերթին պետք է լինի այդ բնությունը խնայել։ Բնությունը խնայեց մեր ընտանիքներին տարիներ, որովհետեւ այդ մութ ու ցուրտ տարիներին կարողացավ ջերմ պահել որոշ ընտանիքների ծառերի հատման ցավալի երևույթով այդ փաստով, բայց մենք այսօր պետք է այդ գիտակցություն ունենանք եւ մասնակցենք, աջակցենք այս տեսակ կազմակերպության Armenia Tree Project-ի, որպիսի կարողանանք Հայաստանում վերականգնենք այդ մեր ժամանակին վառած մեր երեխաներին, մեր ընտանիքներին ջերմացրած ուրեմն ծառերը, բնությունը, էկոլոգիան։ Այսօր իմ հյուրն է Ջին Մարի Պապելյանը եւ որի հետ պետք է մենք խոսենք, ուրեմն ինքը մեզ միանում է Բոստոնից, պետք է մենք խոսենք նոր ծրագրի մասին, մի նոր ծրագրի մասին, որը կապված է Արցախի հետ, մեր այն հայրենիքի, այն վիրավոր վնասված հայրենիքի, որը որ մենք եթե ունենք գիտակցություն եւ բանականություն, պետքա տեր կանգնենք եւ ոչ թե թշնամանքով նայենք, մտածելով, որ դա կամ ռուսինն է, կամ թուրքինն է եւ այլն։ Jean Marie, thank you so much for joining me. I was just doing a little introduction of your work, of the mission that you guys have carried on for the last 25, 26 years in Armenia, and the mission that continues, extends now to Artsakh, our wounded land, our highland, that needs so desperately our help for all of us to unite and to keep it as strong and as intact as possible. So, welcome to this program, and would you please say in a few words about your trip that you told me about, and I got so inspired and I said, you know, we have to do a program and you have to tell us about what's going on there and what you're planning on doing. Thank you, Paul. It's always nice to talk to you, and I really appreciate you giving me the opportunity to come on your show and talk about ATP's projects in Armenia and Artsakh. Of course. So I was in Armenia and Artsakh in late September, early October. I hadn't been there in 2 years because of the pandemic. I wasn't able to go, and I missed a lot. You know, a lot happened in Armenia and Artsakh over the past 2 years. Armenia Tree Project is a big operation. We have 4 nurseries in Armenia, and we have about 80 year-round employees. We plant hundreds of thousands of trees every year. We grow those trees in our nurseries. We do environmental education. So there was a lot I needed to catch up on. And we were worried about the people of Artsakh. Over the years, we had planted about 42 community tree planting sites around different places in Artsakh, and we knew that we lost some of them in the war. Some of them were on territory that is no longer controlled by Armenians. But more than that, we were concerned about the people of Artsakh and how could we help them. Yeah. So we had some ideas based on things that we'd heard, and I went to Artsakh for a few days with Armenia Tree Project's operations manager, Artur Hartunyan.
And there were two projects that we are developing right now, and we'll talk about this a little bit later, that we're raising funds for tomorrow on Giving Tuesday. Two important projects which will help the people of Artsakh. First is we're working with about 50 families in villages around Askaran and Martuni to provide them with small 30 square meter greenhouses in their backyards. And the reason that we're doing this is we've all heard, that a lot of farmland was lost as a result of the war. And so there is not enough room for farmers to grow their crops to support their families. So the idea is to give them small greenhouses. They're about 30 square meters. Put them in your backyard. We'll provide seeds and instruction on how to use the greenhouse year-round to grow high-value herbs and vegetables, which they can either eat or sell to support their family. In addition, we're going to give each family some fruit trees, again, with instructions on how to care for the fruit trees so that they can either consume the fruit or sell the fruit. We're starting this program relatively small with about 50 families, and we focused on villages where the need is greatest. And we've identified families who are interested in participating in the program, and the priority was given to people who've been hit the hardest by the war. As you can imagine, pretty much everyone in Artsakh was deeply affected by the war. Everyone's lost someone or experienced some sort of damage to their property. But we've identified, as I said, 50 families to start with. And in the early spring, over the coming winter, we're going to be preparing for this program. And in the early spring, we'll construct the greenhouses. So in the summer, fall, and next winter, they can be growing high-value vegetables and herbs in these small greenhouses. So you start in spring. The construction Yeah. of those things, you start in spring? I mean, it's not a big construction, to build a 30 square meter, greenhouse. But you start that in spring so that it's perfect time for planting. Yes, that's right. And what we had in mind, given in deciding on the size of the greenhouse, is that it had to be manageable for someone to have in their backyard under the current circumstances. So these will be constructed with materials that are locally available, which are affordable, although we're going to be donating greenhouses to the families. And a greenhouse of this size doesn't use a ton of water. Of course, it uses water, but it doesn't use a ton of water. There has been an issue in some parts of Artsakh with water scarcity. And 2021 was a very dry year. So we have to have in mind that if we're going to give somebody a greenhouse, it has to be manageable given the resources available to them. Yeah. You may have heard these issues about water scarcity after some of the reservoirs were taken over by... So speaking about the water scarcity and about other damages to the country as a whole and where it stands, you were there physically on land, on the ground. And what did you see? Where were you? So I came drove from Armenia into Artsakh, and I stayed in a hotel in Stepanakert. In Stepanakert, you would not know there had been a war. Everything's been cleaned up. People are going about their business. The parks look nice and the shops are open. But when you go out into the villages, it's a different story. And there's a lot of... Going from Armenia to Artsakh, you took some roads, and apparently they're very dangerous. I'm glad that you were alive and you weren't taken as a hostage. What did you feel about that? Thank you. The setup when you're driving in from Armenia to Artsakh is that you have to pass through a number of checkpoints. And this may have changed in the 6 weeks since I was there. It's a fluid situation. But there are a number of checkpoints, and the checkpoints are manned by Russian peacekeepers. So they're not Azeris over there at those checkpoints. You're not passing Azeris, right? You're passing Russians?
but you are. So the first checkpoint that you get to is people who've driven into Artsakh before from Armenia will picture this when you would take the road to go up to Shushi, but you can't go up there anymore. You're going to head into Stepanakert. And at that checkpoint, there are Russian soldiers, Russian peacekeepers, who are checking your papers. And then a very short distance, there's a chain link fence. And on the other side of the chain link fence is an Azeri military post. And there are armed Azeri soldiers who are watching what the Russian peacekeepers are doing at the checkpoint. So it's intimidating, and it's meant to be intimidating. That's the point of it. But I didn't feel like I was in any danger. Maybe I'm naive. I didn't feel like I was in any danger. The feeling on that road is one that's uncomfortable because we know what happened there a year ago, and it's heartbreaking and it's haunting. And so you pass through several more checkpoints between there and Stepanakert. As you get closer to Stepanakert, some of them are manned by Armenians rather than the Russian peacekeepers, but the Russians have a large presence there. We passed through Berdzor on the way to Stepanakert, and Berdzor, it feels sort of like a ghost town. Part of it is now in the hands of the Azeris, from what I understand, and many people have left what's left in the hands of the Armenians. So, that's sad. And then we went out into the villages and met some of these families, these farmers to whom we're going to give the greenhouses. And everyone has a story of who they lost. And there was one gentleman, in fact, we featured him on our Facebook page, the Armenia Tree Project Facebook page the other day, who I met in a village called Khanbad. And he lives there with his wife and several children and his daughter-in-law and his infant grandson. So this gentleman had a son who was 25 years old, who was killed in the war last year. He was fighting in Shushi. At the time that he was killed, his wife had just had a baby, and he never saw the baby. He was killed in Shushi. And so now his wife, this very young woman, is a young widow. She lives with her in-laws and her baby. And there's a lot of sadness in that house. Yeah, of course. But there's also a lot of hope. I mean, these people are very determined. They're very resilient. This is their land. They're going to make a life there. They're going to stay there, and they're going to raise this little boy, the baby, there because it's their home. And I was really impressed by how strong all of these people are. Right. This gentleman was showing me, behind his house where he's going to plant the fruit trees, where he's going to put the greenhouse. He talked about how this past summer was very dry and he didn't have any income from the wheat that he grows because it was so dry. But the local authorities are planning to install a small reservoir nearby. And so he anticipates that the water problem will be resolved. And he's looking forward to supporting his family by growing these fruit trees and having the greenhouse. Well, if we don't do anything about this, the situation that there's some strong-willed and resilient people, they're trying to protect their homeland and be there, we're not going to have these guys very long because, there's a force from the other side forcing them out somehow, and I don't want to sound like a politician, which I'm not by no means, but I don't want anybody to say, oh, one day this is going to be taken over by the Russians. Russians are going to give passports and this is going to become Russia. It still is our land. It still is Armenian land. Historically and physically right now, there's Armenian families. We need to keep them there as strong as possible. And we need to do whatever it takes because those, as you said, a lot of fields have been burned or damaged or have been left where now Azeris are in control. And for them to have a way of life somehow so they can stay there, I'm 100% for it. So you guys are going to do, is this going to be like a pilot thing where it's for 50 people and then if it works out well, maybe you guys can continue that to other families? Because I'm sure there's more than 50 families over there.
Yes, that's our plan, is to start small and to learn it. When you start small, then your mistakes are small, right? And so Right. start small, learn as we go, and expand the program hopefully over the coming years. Um, like I said, we started with 50 families, and we expect to grow from there. We do have another project that we're working on in Artsakh, if you'd like me to explain that briefly. Mm-hmm. So we're going to be building a tree nursery in Stepanakert. We have, as I mentioned, 4 nurseries in Armenia where we grow trees. We grow our own trees. We have the knowledge and expertise after 27 years of how to grow healthy trees that will survive. And trees do best if they're planted near to where they grew up. So if you have a nursery in Artsakh, then the trees, when you transplant them to other places in Artsakh, have a greater chance of survival. So we're establishing a nursery. We've worked with the local and regional government, and we have some, we've been given permission to use some land on the territory of what was the Botanical Gardens in Stepanakert. Some people may know where that was. It's about 2 hectares, and we're starting to clear the land. There is an irrigation system there, but it needs to be fixed, so we have to do that work. We have to put fencing and so on and so forth. But this is a project which will employ local people. We expect that in the initial phases, as we prepare to establish the nursery, we'll give jobs to 7 or 8 local people. We'll train them, obviously, and we'll be growing mostly fruit trees, although not exclusively fruit trees and decorative trees, so that we can give fruit trees to as many people as possible in Artsakh, and so that we can green public spaces where that's necessary. This is not a nursery which will support any reforestation efforts. I know that people are interested in what will become of the forests in Artsakh, and people were very concerned last year when they heard that some of those forests were burned with white phosphorus. Right. Restoration of those forests is a very long-term process, and the government of Artsakh right now is working on a long-term forestry management plan. Once that's been completed, Armenia Tree Project is ready and willing to help execute the plan. We have the expertise in growing and planting healthy seedlings, and we have the track record of a very high survival rate. But that's more of a long-term plan. And in the short term, we wanted to get in there, get on the ground, and help the local people. And so that's why we're doing these projects with the small greenhouses and the nursery in Stepanakert. Okay, let me say a few things in Armenian, Jean-Marie. Sure. I know that you understand most of the stuff that I say in Armenian, but let me carry on a few things in Armenian for some of our people watching at home. Ժողովուրդ ինչպես հասկացաք, խոսքը գնում է Արցախի մասին, Արցախից ինչ որ մնացել է մեզ, ինչ որ հայկականն է այսօր, պետք է մենք վերականգնենք եւ վերանորոգենք։ Եվ փաստորեն բավականին դաշտեր վնասված են, բավականին տարածքներ վնասված են, որտեղ որ մարդիկ չեն կարող հողագործությամբ զբաղվել, եւ այս կազմակերպությունը Armenia Tree Project-ը այսօր մտածում է մի բան իրականացնել, որ մարդիկ կունենան ուրեմն ջերմոցներ, եւ այդ ջերմոցներում 30 քառակուսի մետր չափսով ջերմոցներ, որտեղ որ կկարողանան իրենք աճացնել ինչ որ բաներ իրենց անձնական սննդի համար կամ վաճառքի համար եւ այլն։ Եթե մենք մեր այդ հայրենակիցներին այդտեղ չկարողանանք օգնել եւ պահել, որպեսզի նրանք ապրուստի միջոց ունենան եւ նրանք էլ այդտեղից դուրս քշվեն, հազար ներողություն խոսքելիս համար, ուրեմն իսկապես լրիվ զրոյացված է այդ տղաների թափած արյունը եւ նրանց ջանքերը։ Ես հիմա որ խոսում եմ, իմ ամբողջ մարմինս դողում է ներվերից, դուք չեք էլ կարող պատկերացնել ինչա կատարվում, որովհետև իսկապես այն ինչ արյուն որ թափվեց, այն ինչ սերունդներ որ գնացին ու կորեցին, գոնե պետքա պահպանվի, գոնե պետքա մենք ասենք, որ ունենք Արցախից մնացած հայրենիք եւ այլն։ Խնդրում եմ, այս քաղաքական կեղտոտություն ու լկտիությունները մի մտցրեք այս ամեն ինչի մեջ, պարզապես մտածեք ոչ թե այս ինչը սենց է ասում են, ինչը վաղը մյուս օր էս կդառնանք, այդ թքած ամեն ինչի վրա։ Այսօր մենք ունենք այդտեղ հայեր, մարդիկ որ ապրում են, եւ այդ հայերի համար մեր երեխեք իրանց արյունը իրենց թափեցին, իրանց կյանքը տվեցին, ու այսօր այդ հայերին այդտեղ պահպանելու համար, որպեսզի մենք շարունակենք ունենալ հայրենիք, որ հայաբնակ լինի այդ տարածքները, ինչ որ մնացել է պահպանվել է դեռ Արցախից,
մենք պետք է օգնենք անպայման, որպեսզի այդ ջերմոցները կառուցվեն, հետագա հեռակա ծրագրերով ավելի ծառատնկություն եւ այլն, ինչպես որ Հայաստանում է իրականացվել, եւ գիտեք ինչ, ամեն ինչ այս տեսակ փոքր բաներից է սկսում։ Եվ ստեղից գնացած, Սփյուռքից գնացած մարդիկ, ովքեր հավատքով են մոտենում այդ ամեն ինչին, պետք է մենք կարողանանք հավատալ այդ տեսակ գործին, որ այսօր 6 միլիոն ծառի օրինակը արդեն կա, բայց բացի դրանից այսօր այդ ջերմոցները ստեղծելը նույն ձևով 2017 թվականին էլի ստեղից արտասահմանից գնացած մի անձնավորություն ստեղծեց զինվորների ապահովագրական հիմնադրամը, մարդիկ թերահավատորեն, թե հավատքով, թե եսի մինչով եւ այլն, արադե ուրա գնացել, արադե այսօր էլ խոսում ես մարդկանց հետ, մարդը չգիտի ընդհանրապես, տեղյակ չի ընդհանրապես ինչա։ Եվ ասում ես, որ գիտես ինչ, 4100 ընտանիքի արդեն $108 միլիոն մատուցվել է գումար, ասում ես սաղ էլ ուտում են, էլի։ Արա դու մի բան տվել ես մեկին ուտի, մի բան կերակրել ես մեկին, որ դու այսօր խոսալու իրավունք ունես։ Ժողովուրդ, ցենց մենք չենք կարա գնանք։ Մենք այս տեսակ տհասությունով տեղ չենք հասնի։ Կամ ընդհանրապես եկեք մոռանանք, որ մենք ունենք հայրենիք կամ որևէ մի նման մի բան, ուղղակի ասենք մենք էլ ցիգաններ ենք, քոչվորներ ենք, տարբեր տեղեր շպրտված քամուց քշվածների պես, ու տենց որտեղ բուխտի, բարախտի, պատահի, որտեղ պատահի այդտեղ ապրում ենք, կամ եկեք մեր մեջ ինքնագիտակցություն զարգացնենք։ Եկեք մենք մեր մեջ պատժենք այդ չարին, այդ չարախոսին, այդ կասկած ամտին, այդ սրիկային, այդ շարլատանին եւ այլն, այդ փողամոլին, ով որ հազարամյակներ մեր ազգից գողացել է, ինչը որ գողացել է։ Եկեք այդ տեսակը հանենք մեր մեջից։ Մենք հասկանանք, որ իսկապես պետք է պահպանել, պետք է տեր կանգնել, այն ինչը որ մերն է։ Ես այսօր նվիրում եմ մի հատ ջերմոց։ Jean Marie, how much is that one thing? Ջերմոց. Greenhouse. Yes. Okay. If you're going to sponsor a greenhouse, we're asking $5,000 to sponsor a greenhouse. Okay, I'm gonna do one, and you know what? All my friends, ընկերներ ջան, տղերք ջան, աղջիկներ ջան, ընկերուհիներ ջան, ընկերներ ջան, ովքեր որ ես ձեզ ճանաչում եմ, դուք էլ ինձ եք ճանաչում, դուք ինձ հանդիպում եք տարբեր տեղեր, բիզնեսմեններ եք, այսօր ձեր համար այդ գումարները մեծ բաներ կարող է ստեղծի, կարող է չստեղծի եւ այլն, ես չեմ ասում այն որ կարիք չունեք, այն որ տենց չլինի որ հյուրը տունը գալիս է ասում է կեր մեկա թափելու ենք զիբիլը, այդ վիճակը չէ, բայց որ ունեք հնարավորություն օգտակար լինելու եւ երկարատև ժամկետով փոփոխելու մի բան, այդ հողի վրա, որի համար 5000 զինվոր իր կյանքը տվեց գնաց, որ սերունդներ կործանվեցին այդ հողի համար, ուրեմն դուք էլ տվեք այդ 5000-ները, ես չեմ ասում անպայման էտի, մեկը կարա $50 տա, $100 տա կամ $20 տա կամ $1000 տա տվեք։ Ես մի հատ ուզում եմ իմ հոգու իմ խղճի համար, ես ուզում եմ մի հատ ջերմոց անպայման ես ունենամ Արցախում դրած, մի հատ ընտանիք հետ 50 ընտանիք է հիմա լինելու, մի հատ ջերմոց ուզում եմ լինի։ Գիտեք, ամեն մեկս էլ ունենք շատ տեսակ ծախսեր եւ այլն, հազար ու մի տեսակ բաներ եւ ամենայն անկեղծությամբ ես ասում եմ, որ սա կարևորագույններից մեկն է իմ համար այդ ծախսերից, կարևորագույններից մեկն է, որովհետեւ եթե ես գիտեմ Արցախում մի ընտանիք առավոտ արթնանում է գնում է իր ջերմոցից ինչ որ միրգ կամ մի բանա բերում կամ բանջարեղեն է բերում իրանց ընտանիքը սնվելու հանապազորիա հացի է արժանանում ու ես է դրա համար եմ տվել ես այլ ես այդ իմ տվածս ես այսօր ասեմ $5000 տալիս եմ իմացեք վաղը գործերի մի հատ այնց չսպասված հաջողություն կլինի մեկը էլի եմ ասում ես ինձ բան չի փոխում իմ մոտ այդքան բայց վաղը առավոտ մի հատ հաջողություն կա նույնն էլ ձեզ կգա այսօր որ դուք ասեք այդ ուզում եմ օգնեմ իսկապես մի հատ էլ ջերմոց ես եմ ուզում դնեմ որ բիզնեսմեն տղերք եք աղջիկեր եք եւ այլն ասում եք ան վաղը առավոտ եթե մեր գործի մեջ եք ինշուրանսի եւ այլն վաղը մի հատ հաճախորդ կզանգի մի հատ անես մի բան կգրվի ձեր 5000-ը կաշխատեք դրանից եթե real estate եք ծախում վաղը մի հատ listing կգա ձեզ 5000-ի տեղը 15000 20000 կաշխատեք ինչ որ է հաջողությունը կգա դուք արեք այդ բարին ինչ որ կարող եք անելու So Jean Marie I'm committing to that and you know I am asking all my friends that are businessmen business owners and I know that you know what $5,000 means $5,000 to many people it means in a different way but people shouldn't spend the money that they feel that's not needed for them they should spend the money that they need most but say there's a more important mission for this money and it's to feed families for a long time to come and you know it's a commitment that makes you feel better and you know what when you do that you get it right back
Because if I do this today, tomorrow morning I might get a phone call that somebody wants something, some kind of a insurance policy, and that whatever. Or if there's a realtor sitting there, they'll get something back. If there's a body shop owner, he will get a big job, and contractor will get a big job. Everybody will get it back, because you know what? There's blessings tied to this. Because if people gave something that wasn't extra, it was their life. It was not extra. So that's what I'm trying to get to is don't give your extra money. Give the money you need for your food. Give that type of, with that mindset, give the money that you really need for your food with that mindset. And to know that now you're making a difference. But when you're giving the money that you didn't need, that was the money that you were going to go to Vegas and throw in the machine and say, hoo, ha, ha, whatever, then you're not really making a difference. Because in the future, if there's ever trouble, you're not going to be counted on because you were just blowing money away. But if you are a real soldier of your nation, of your country, and if you're really devoted, then you're giving the money you really needed to feed yourself and your family, because somebody gave something that was by no means an extra. It was their own life. And they gave it so this land stands, so these people stand, so these people have a way of life, and they will continue to have a way of life. And we all need to unite. There's 7.5 million of us outside, 2.5 million inside. We need to all just connect like this, like a big worldwide web, and protect what's ours. That's as far as I can take it. Well, that's very powerful, Paul. And we appreciate your support. We always appreciate your support for Armenia Tree Project. And I mentioned you can sponsor an individual family greenhouse for $5,000, but we are grateful for gifts in any amount. Yeah, I said that too. Yeah. But I'm saying, like, some of the business owners who really want to wake up in the morning and know that somebody over there in the motherland just went and picked up a bunch of fruit or vegetables, and in the morning they're going to take it to the store and sell it and make money and bring food to their family and say, man, I'm part of that. You know why I did the trees, right? Remember I told you the story. I said, I want to make sure that every diasporan Armenian that deals with my company and buys life insurance from my company can say that even if I don't own any land in Armenia, I don't own a home or whatever, but I'm tied to the roots of Armenia because I have a tree. I'm giving oxygen to the motherland because I'm tied to the motherland. And that's the same thing, that, you go to sleep and you wake up, because when you get wiser, at certain age, when you're no longer just concerned about the plays and whatever, this club, that club, whatever, when you get to a certain age, you start realizing that time is of essence, that most of your older uncles and cousins and relatives, they're gone, and things just don't stay the same. They're not all glorious all the time. So you want to have created some stuff that validates your existence at that time, because you're probably not going to go and make a bunch of money and create new wealth and whatever, and not going to be busy with this kind of stuff. You're going to be busy with enjoying the fruits of your labor all your life, whatever you've done, and look back and be able to get a good night's sleep. Otherwise, you're going to be buried in all kinds of anxiety because you're not that same guy anymore. You're not that 30-year-old guy that could stay up until 3 o'clock in the morning and go to work the next day at 7 o'clock and still be productive. Things are going to change, but we need to have some things to give us a mindset that we are valid, we are strong, and we're powerful, and we have made a difference on this earth. Otherwise, when you stop earning, you're not making a difference anymore. Well, we all want to know, everyone in the diaspora wants to know, how can we help the people of Artsakh? How can we make a difference? And here's a very tangible way in which you can make a difference. These people are hard workers. Most of them who live in the villages of Artsakh grow food to support their family. They know how to grow the food. We're just helping them be more productive at doing that. And it's so easy for you to help them be more productive and self-sufficient. And we appreciate any support that people can give us. I want to tell you a little bit about how we came to these small greenhouses. I had the idea that it should be constructed of locally available, affordable materials.
And that's pretty much all I could contribute because I'm no expert at greenhouses. Right. But there are some students at the Worcester Polytechnic Institute in Worcester, Massachusetts, who do a joint program with the American University of Armenia. And it so happened that they're engineering students, and it so happened that last year around this time, they had contacted Armenia Tree Project and said, do you have any projects we could help you with as engineering students? And so we told them about this idea of the greenhouses, and they designed a small, easy to construct greenhouse of 30 square meters that can be constructed with materials that are locally available. And if you follow us on Facebook or you look on our website, Armenia Tree Project, you'll see some sketches of what the greenhouse will look like. It's small, 30 square meters, and it's like a hoop. It looks like a curve, like a hoop. Some people call them hoop houses, and they'll be easy to take care of. They'll be easy to maintain. We'll give the farmers the support that they need. But I love that this was a collaboration between so many different organizations, and I loved to see these young people from Worcester Polytechnic Institute and the American University of Armenia getting involved, getting engaged, learning how they could put their skills to use to help the people of Artsakh. It's really very heartwarming to me when different groups of people can come together to make a tangible difference on the ground in Armenia and in Artsakh. Well, Jean Marie, our time kind of ran out. Well, I guess I talked too much as usual, but thank you so very much. The message is out there, Giving Tuesdays tomorrow. And I hope that many people will take that opportunity now, and with a smaller amount, bigger amount, makes no difference. You know, makes no difference of how much who contributes. Anything counts and everything goes for that one goal, is to create those greenhouses and have that as a model system, the first 50 of them, and then we'll take it from there. Maybe build even more, maybe have 500 of them or 1,000 of them. That only makes it better. That only makes it better. So I thank you for your time, and I hope that many people will do this and sleep better tonight, and knowing that they're going to make a difference. And when the time comes for the construction and all that, which is going to be in the spring, that everybody who's contributed, they will know that they're part of that great mission. Thank you so much for having me, Paul. And thank you. If you don't already follow us on Facebook, follow Armenia Tree Project. You'll see the sketches of the greenhouses, and come spring when we start to build the greenhouses, you'll see some pictures of that too. So thanks again, Paul. Thank you to everyone. Sure. We appreciate your support for Armenia Tree Project. Thank you. Thank you. Շնորհակալ եմ հարգելի բարեկամներ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, հաջորդ մեր նմանատիպ կարևորագույն միջոցառմանը, որ տեղի կունենա, չգիտեմ, մոտակա 1-2 շաբաթների ընթացքում, կապված մեր հայրենիքի եւ մեր Սփյուռքի հետ։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում, ստեսյուն ձեզ։